Number 1, Gold FM, 93 or 93.2, island-wide. Making way for a very happy Sinhala and Tamil New Year. The news headlines on Gold FM. A very good evening. This is Avinindra Som and you're listening to the news in detail on Gold FM. In your news headlines, no confidence motion against Energy Minister defeated in Parliament. GMOA to end strike tomorrow. Court to rule on medical internship petitions in May. Bell 412 deployed as Karadiana fire spreads. Warnings from ADB on significant downside risks to national economy. Lebanon to hold Israel talks if a ceasefire holds. Once departs Pakistan bound. Nuwan Tushar apologizes to SLC, willing to withdraw the petition. The top story on Gold FM. The no confidence motion brought by the opposition against Minister of Energy Kumar Jaikodi over the importation of low quality coal failed in Parliament today by a majority of 104 votes. A total of 103 members voted against the motion, while 49 voted in favour. During the debate, Leader of the House Bimal Ratnayake announced that a special presidential commission of inquiry led by a Supreme Court judge will be appointed to investigate all coal imports since 2009. The heated debate featured opposition leader Sajith Premadasa, Chief Government Whip Minister Dr. Nalinda Jayatissa and Minister Kumar Jaikodi. Other contributors included Ajit P. Pereira, S.M. Marikar, D.V. Chanaka, Dr. Harsha De Silva and Mujibur Rahman. In the interest of clarity, we once again refrain from dubbing their remarks. විගණකාධිපතිවරයා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. එම වාර්තාව අනුව මේ අමතිවරයා මෙතෙක් කියපු සියලු කරුණු වැරදි බව සනාථ වුණා. ඒ වාර්තාව පිළිබඳ වචනයක්වත් තර්කානුකූලව අභියෝග කිරීමට මේ අමතිවරයා අසමත් වෙලා තිබෙනවා. ඔහු පොහොර සංස්ථාවේ මිලදී ගැනීමේ කළමනාකරු හැටියට කටයුතු කරන කාලේ ඔහු ඒ තනතුර පත්වන්නේ වර්තමාන ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා කෘෂිකර්ම අමතිවරයා හැටියට. ඔහු ඒදී කරපු දූෂණය පිළිබඳ වරදක් ගැන දිගු කලකට පස්සේ කොළඹ මහා අධිකරණයේ අධිචෝදනා ගොනු කළා. දූෂණය කියන වරද ඉදිරිපත් වුණු තැනැත්තෙක් බිලියන ගණනක් රාජ්‍ය මුදල් පාලනය පිළිබඳව කටයුතු කරන කැබිනට් මණ්ඩලය තුල සිටීමම නොකළපෙනවා. අනුර කුමාර දිසානායකත් ඔහු ආරක්ෂා කරා. ඒකයි කනගාටුට කාරණා. ලංකා ඉතිහාසයේ ලොකුම දූෂණය. දැන් බිමල් රත්නායක ඇමතුමා නැගිටලා යන්න කලින් කියන්නේ ඔබතුමත් පැටලුවන මේකට ට්‍රයිඩන්ට් චම්ප සමාගම බංකොලොත් වෙයි. වැඩියෙන් දඩ ගැහුවොත් ට්‍රයිඩන්ට් චම්පට උය වෙනවා. විවිධාකාර මහ බැංකු කඩපු හොරුන්ගෙන් උපදෙස් අරගෙන අපි කටයුතු කරන්න යන්නේ නෑ. මේ ෆුට්බෝල් එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. කෝල් සමාගම් නිලධාරී වල කියන්න ඕනේ කියලා දැන් ලෑස්ති වෙනවා. අපිට ආරංචි ඒවා. එයායි වැරදි ඇති. හැබැයි දඩුවම් කරන්න. ඒක මම ඇමතිත් යන්න ඕනේ හිරේ. මේව තමයි කරප්ෂන් කියන්නේ. මේව තමයි හෙන ගහන වැඩ කියලා කියන්නේ. ලැජ්ජ වෙන්න ඇමතුමා. දැන් හරි අස්සන්න. අස්කරන් නැත්තම් මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න ඔබතුමාලා ඔක්කොම මේ අපරාධයට සම්බන්ධයි. මුළු රටම දන්නවා හොරා කාලා කියලා ඉවරලා. මේක ලංකා ඉතිහාසයේ සිදුවෙච්ච සංවිධානාත්මක මංකොල්ලයක්. මෙයා අර JVP වෙබ්සයිට් එකට ෆන්ඩ් කරලා වාහනයක් දීලා යාළුකමට ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා ආර්ථිකයේ තියෙන මර්මස්ථානයේ බලශක්තිය බාර දුන්නා. අර වඳුරට දැලිපිය දුන්නා වගේ. දැන් වටේම දැලි නෙමෙයි අඟුරු ගාලා අඟුරු අලවලා තියෙන මූණු වල මාලිමාවේ කට්ටියට. ඒ නිසා මේ එක පුද්ගලයෙක්ගේ උද්දච්චකමයි තක්කඩිකමයි උන්මත්තකමයි හින්දා සම්පූර්ණ ආණ්ඩුවයි මුළු රටමයි අර්බුදයකට ලක් වෙලා කරන් කපන තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතුමා දැන් කියනවලු මාව බේර ගන්න ඕන ඔක්කොම එකතු වෙලා මොකද හේතුව කැබිනට් මණ්ඩලයම තමයි අනුමත කරලා තියෙන්නේ කියලා. කොහොමද ගේම් එක? අර්ජුන් මහන්ටනෝ අර්ජුන් ඇලසසි වගේ. කවුරු හරි කියනවා නම් එහෙම ඇමතිවරයාම දිහත් වෙලා මේ සමාගමක් ගෙනාවා කියලා මං කියන ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ප්‍රසම්පාදනයේ හරියට කළා. ප්‍රසම්පාදනයේදී අඩුව මිල ගන්න සහිතකන තෝරගත්තා. මේ ප්‍රශ්නය නිසා කිසිදු ආකාරයක ජනතාව මත විදුලි බිලේ වැඩිවීමක් සිදුවන්නේ නැත. විදුලිය කපන්නේ මේ ප්‍රශ්න එකක්වත් නිසා. මේ ඇමතිවරුන්ට වංචා දූෂණ චෝදනා එල්ල කරන්න ආටිමි ශ්‍රී හදාගෙන හන්දර ගිල කොට බැලෙන්න. කවුද කියන්නේ මේක බොරුවක් කියලා? හදිසියේ සැපියුම් ලබා ගන්නට තරංජොත් රිසෝසස් කියලා හදිසි මිලදී ගැනීමක් සිදු කරලා තිබෙනවා. මීට පෙර ප්‍රමිතියෙන් තොර දල්ලඟුරු සැපේපු සමාගමට තමයි හදිසි මිලදී ගැනීමක් ලබා දීලා තිබෙන්නේ. ලියාපදිංචි නොවූ සැපියුම් කරුවන්ගේ ප්‍රශ්නය. මේක කියන්නේ අපි නෙවෙයි විගණකාධිපති කියන්නේ. ඉතින් ඔබතුමාලට කියන්න පුළුවන් මහජන කොමිෂන්
සභා වාර්තාව වැරදි. ඔඩිට් රිපෝට් එකත් වැරදි කියන කාරණා. මම රටේ ජනතාවට කියනවා සති 3කට කලින් ආණ්ඩු පක්ෂේ කතා ටික බලන්න. මේ හැම කතාවකම කියනවා බාල ගල්ලඟුරු ලංකාවට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි ලංකාවට දවස් 40ක් සිතා මතා ගල්ලඟුරු ගේන්න පුළුවන් කාලය කල් දාලා තියෙනවා. හේතුව තමයි මේ බාල ගල්ලඟුරු ගෙනාවම මේ ටෙන්ඩර් එක කැන්සල් කරන්න බෑ. ගල්ලඟුරු වල පාඩුව ජනාධිපතිතුමා කිව්වා ජනතාවට දාන්නේ නැහැ කියලා. ENSO රිපෝට් එකේ තියෙනවා බිලියන 25ක් කෝටි 2500ක් රටේ ජනතාවට විදුලි බිලට මේ බාල ගල්ලඟුරු හින්දා දාලා තියෙනවා කියලා. මිලියන් 2500ක් දාලා තියෙනවා කියලා බාල ගල්ලඟුරු නිසා ජනතාවගේ බිල අන්න එක කියවන්නකො. අප්‍රේල් මැයි ජුනි මාසය සඳහා අවශ්‍ය වෙන ගිගාවොට් අවර්ස් ප්‍රමාණය 1381ක් තමයි ඇස්තමේන්තු කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ලැබෙන්නේ 1131යි. මම ඔබතුමා කෝට් කරන්නකො අරක. බාල ගල්ලඟුරු නිසා ඒ බිල ජනතාවට පැටවුවා කියලා ඔකේ තියෙනවා කොහොමද? ගරු විමල් රත්නායක මහත්තයා මේ වචනෙන් ලියලා නැහැ. හැබැයි බාල ගල්ලඟුරුයි කියලා මේ යුනිට් ප්‍රමාණය අඩු වීමත් IMF එකේ අද රිපෝට් එකේ තියෙනවා. අපේ කරු චානක සහෝදරයා කිව්වේ මෙච්චරයි. අහගෙන ඉන්න. ඔබලට සහෝදරයෙක් කියනවා නම් අපේ මල්ලි තමයි. චානක මල්ලි. හරි වැඩි කිරීම ඉල්ලන්නේ රුපියල් බිලියන 33ක්. එතකොට බාල ගල්ලඟුරු නිසා බිලියන 33න් බිලියන 19ක්. ගල්ලඟුරු නිසා 157ක වැඩිවීමක් ඉල්ලලා තියෙනවා. මේ 2.50 මේවට මේ සල්ලි ගත්තා කෝටි 5ක්ද කීයක්ද මේ බොරුවට කිය පුළුවන් නම් එළිය කියන්න මේ මන්ත්‍රීතුමල්ලා. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ පොටෙන්ෂියල් එක එකතු වෙලා ගේම් ගැව්වේ. පොටෙන්ෂියල් එක නැවැත්තුවේ මටත් ආව කැබිනට් පේපර් එක ඒගොල්ලෝ ක්වොලිෆයි කරන්න කියලා. මම අස්සම් කරේ නෑ. මම තමයි නැවැත්තුවේ. ඒකට අවුල තමයි මේ යන්නේ දිගටම. චෝදනා කළා මේක දුර්වල කරන්න හිතනවා නම් බොහොම දුකයි. පව්. එහෙම ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි අපි හදලා තියෙන්නේ. මේක එකාට එකා ගියත් අපි අතාරින්නෙත් නෑ. ඔච්චර මේ ඇමරෙන්න ඕනේ ලැජ්ජ බය තියෙනවා නම් මේ ආපු චෝදනාවල් වලට රුපියල් බිලියන 22ක අලාභයක් කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඔබතුමා ඉල්ලා අස්සෙයි කියලා. නමුත් අපිට පේනවා දැන් ඔබතුමාගේ අර ලැජ්ජ නහරය කලවත් දෙක කපලා දාලා තියෙනවා. ඒක කපලා ඉඳ දැන් ඔබතුමාට ඉන්න පුළුවන්. Now the opposition led by Samak Janabalavege staged a protest before this at the Pulju junction in Battaramulla this morning to support the no confidence motion regarding the importation of low quality coal. Demonstrators alleged that the current administration and the Minister of Energy neglected their responsibilities, causing significant public harm through these imports. During the demonstration, Sajid Premadas and several members of parliament, including once again SM Marikar, as well as Dayasiri Jayasekar and Mujibur Rahman, addressed the crowd. මේ වෙනකොට අපිට ආරංචි වෙනවා පෙට්‍රල් මිල වැඩිවීමත් එක්ක නැව් 18න් විතරක් සිදුවෙන පාඩුව බිලියන 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා ඩීසල් සහ ෆර්නස් ඔයිල් වලින් යනවා. ඉතින් මට තේරෙන්නේ නැහැ. රුපියලක්වත් හොරකම් කරන්නේ නැහැ කියපු ආණ්ඩුව ගල්ලංගුරු මූණේ ගාගෙන නෙමෙයි තියෙන අලෝගෙන තියෙන්නේ. මේ අත උස්සන හැම කෙනෙක්ම හොරෙක් බවට පත් වෙනවා. මොකද හේතුව මේ ගල්ලංගුරු හොරකම පැහැදිලිව මේ රටේ ජනතාවගේ කරපිටට පටවන වැඩපිළිවෙලක් බවට පත් වෙලා තියෙන නිසා. මහා දවල් වෙලා තියෙන මේ මහා හොරකමට පක්ෂව ඡන්දෙ දීලා ඔබ ගමට ගෙන മന്ത്രിවරුන්ව බාර ගන්න ලැහැත්තිද? 150 දෙනෙක් තමයි එක්කෙනෙකුට හරි කසේරුකාවක් තියෙනවා නම් අඩු ගානේ නෑවිත් ඉන්න හරි තියෙනවා. ඒ හොරකම නීතිගත කළා ගමට යන മന്ത്രിවරු ගැන ජනතාව බලා ගන්න. ආණ්ඩුවේ කිසිම ඩෝබියෙක් මේ දූෂිත වංචාව ජනතාවට ගිනි ගහන ගිනි කවන ගල්ලඟුරු දෙන්නයි කියන පණිවිඩය දෙන්නයි ජනතාව මේ ආණ්ඩුවේ ඩෝබිලට අගමැති නැතුව සීදුලාට කියන්නේ. හොරු රකින්න නැතුව ආණ්ඩුවෙන් ඔලු හොරු ටික ඉවත් කරන්න කියලා අපි ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් නම් අභියෝග කරනවා. රට කාපු හොරු බත් මුට්ටු හොරගම් කරලා කාපු හොරු අද මේ රටේ ජනතාවගේ ජන ජීවිතේ නැති කරන්න මේ හොර ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්න ඕන. මේ හොර ඇමතිට විරුද්ධව දැන් නඩු පවරලා තියෙන්නේ ගල්ලංගුරු හොරකමයි පෙට්‍රල් හොරකමයි මේ සියල්ල තියෙද්දි එයාව ආරක්ෂා කරන්න ජනාධිපති කටයුතු කරනවා. ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිත් මේකට සම්බන්ධයි. වහාම මේ රට පෙරන්න ඔයගලගේ සුද්ධවන්තකම හොරකම වංචාව කරපුවම හිරේ දානතුරු අපි සටන් කරනවා. This is the local news on Gold FM. The Government Medical Officers Association announced that its 48-hour strike will conclude at 8 a.m. tomorrow. Media spokesman Dr. Chamil Vijay Singh stated that the decision followed a meeting of the union's Special Central Committee held today, though he noted that future actions will be communicated later. Industrial action, which entered its second day today, began over allegations that the Ministry of Health breached agreed conditions regarding post-intern appointments, leaving patients across the country facing severe difficulties.
Now, meanwhile, the Court of Appeal today announced it will deliver a ruling on the 8th of May regarding whether to grant leave to proceed with petitions challenging the controversial post-intern medical appointment process. The court reached the decision after considering petitions filed by 2 doctors who recently completed their internship training. A Bell 412 helicopter from the Sri Lanka Air Force joined operations this afternoon to extinguish a sudden fire at the Karathiana garbage dump in Bokundara. The aerial intervention followed initial ground efforts by the Moratuwa Municipal Council Fire Unit, which deployed 3 fire trucks to contain the flames. The cause of the fire remains unknown as emergency teams continue to work at the scene. The Asian Development Bank warns that escalating tensions in the Middle East are reintroducing significant downward risks to the global economy. Regional growth in developing Asia is projected to moderate at 5.1% in both 2026 and 2027, following a stronger performance of 5.4% in 2025. While South Asia remained a bright spot with robust growth forecast of 6.3% this year and 6.8% in 2027, the wider region faces persistent pressure. Over in Sri Lanka, the economic recovery remains resilient but faces a cautious outlook as the post-crisis rebound begins to fade. National GDP growth is expected to slow down to 4.0% in 2026 before seeing a slight improvement to 4.2% in 2027, down from the 5% expansion recorded in both 2024 and 2025. Now for some news in brief. Commissioner General of Motor Traffic Kamal Amarasinghe, who was arrested by the CID, was further remanded until the 20th of April. The business news on Gold FM. The all-share price index of the Colombo Stock Exchange closed at 22,128.66 points after gaining 284.12 points today. The S&P SL20 index also gained 76.55 points to close at 6,152.73 points. Turnover totaled 5 billion rupees. International news on Gold FM. With less than 24 hours until high-stakes face-to-face talks are due to begin in Islamabad, the fragile 2-week ceasefire between the US and Iran is under severe pressure. Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif has confirmed that formal negotiations will open tomorrow morning in the capital, with the US sending a high-level delegation led by Vice President J.D. Vance, accompanied by Jared Kushner and Special Envoy Steve Witkoff, whom have already departed the US. Iran has indicated it will dispatch senior officials from its Supreme National Security Council. Now, in the meantime, the ceasefire itself remains shaky. Air raid sirens have sounded again in parts of Israel amid reported Iranian missile activity, while accusations of violence continues on both sides, particularly around the Gulf and southern Lebanon. Now, on the difficult balancing act facing Pakistan as a mediator, we can cut to geopolitical analyst Kamran Bukhari. On one side is a neighbor with whom you have a complicated relationship, and that neighbor is at odds with your superpower ally and your regional ally, Saudi Arabia, as well as Turkey, which is another ally of yours. So you're really caught in a difficult situation. Then there's the United States that has its set of demands, and so a third-party mediator, in this case Pakistan, is naturally going to find itself really sandwiched in between. But that's the job of third-party mediators. We've reached a phase of engineering of the deal, where it's no longer a matter of whether the two sides want to deal with one another. They've already agreed to do that. But now comes the hard part, because at the end of the day, the Iranians are the weaker side in this. They don't want to look like a compromise is equal to capitulation. So the deal has to be engineered in a way where they walk away with something as well. So that's what the Pakistani challenge is right now, is to sort of move from the initial agreement stage to working out the details and the loose ends and operationalizing the agreed upon principles. The question is Iran ready to throw away everything that they've accomplished so far in the diplomatic process for Lebanon and for Hezbollah? I don't think so. And I think that it's being used by the Iranians as an issue that can help them extract other concessions. From a Pakistani point of view, if Pakistan can help the United States reach some sort of an understanding
I'm hesitant to use the word agreement because the situation is so raw. But let's say there's an understanding. That helps the Pakistanis in terms of its ability to deal with Afghanistan. So Pakistan can go to the United States and says, look, we helped you with Iran. We need your help on Afghanistan, whatever that help is. Weapons, influence, funding, it could be anything. So it turns into sort of, okay, I did this for you and I need help here. Entertainment news on Gold FM. 78-year-old drummer and co-founder of the Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, confirmed his marriage to Elizabeth Jordan following a private ceremony and a South Pacific honeymoon. The legendary musician shared the news on social media alongside photos showcasing the couple in their wedding attire and new gold bands. Sports news on Gold FM. Sri Lankan pacer Nuantha Shah issued a formal apology to Sri Lanka Cricket regarding his decision to take legal action over the denial of a no-objection certificate for the 2026 Indian Premier League. In a letter addressed to Chief Executive Ashley De Silva, the bowler expressed a willingness to withdraw the petition filed before the Colombo District Court on the 2nd of April. The sportsman clarified that his initial steps were driven by a desire for fairness rather than an intent to create conflict or bring disrepute to the National Cricket Board. Sri Lankan para-athlete Pradeep Somasiri secured a bronze medal in the men's 1,500 metre T46 event at the 2026 Australian National Athletics Championship in Sydney. And that's all the news for now. Stay tuned to Gold FM for the latest updates, the next news highlight at 7:30 p.m, as well as the news roundup of the day at 8:30 p.m. This is Avinindra